alaikum, everybody. This is Dawda Mhm. Silva, your co host for the IQ Central Dialogue. We do have another episode as usual, but today we went a different route by inviting a young, promising photographer in the Gambia and Senegal. If you have been following sports and you've been seeing some of the beautiful pictures that have been taken, especially with basketball recently. I know he's more associated with Senegal West, but if you're locked in on some of the stuff that was happening yesterday, you would see one of the best pictures that came out of there was the man behind it. We have the man behind it that is Hassan. We would love to let him introduce himself first and then get right into it. Hassan, the Yeah. floor is yours. Just give us a brief introduction of who you are. You know, hmm just you in hmm general. Yeah. So good afternoon, everyone, and thank you so much for choosing me among many others. Yeah, to share my journey, to share who I am, and yeah, I'm so happy about that. Yeah, I'm ready for reply your request. Awesome, awesome, awesome. Well, for people that don't know us, like I'm not just talking about photography in the Gambia. We're talking Mm-hmm. about international now. Mm-hmm. And before this, interview started, I had the chance to connect with him, and Mm-hmm. get the chance to see how it was like in a real life situation, being at the Afcon and all of those stuff. But all of those stuff, we'll get right into it very soon. But for now, I Mm-hmm. just wanted to ask. What was the main inspiration behind Mm-hmm. you becoming Mm-hmm. a photographer? Why did you choose this career? Yeah, thank you so much. Yeah, as you know, like from a young age, I always passionate about the sport in general, football. So my dream become a professional player come, but at the end of the day, when you have parents, they like study, going school, education. Because I'm belong a family, they believe in education. Mhm. So I stopped playing football, continue my education journey. Yeah, after that, so when I returned back here in Gambia, so I don't have any activities. After my job, I don't have any activities. So I was so boring. Yeah, I was starting going sick. Mhm. So in my heart, I'm saying myself, there's something I miss. There's something I miss, like the atmosphere, the Mhm. intensity of sport, everything. So I'm Mhm. saying myself, because I love taking pictures with my phone. Yeah. So I'm saying myself, yeah, why not going watching football? Yeah. When I start, yeah, Mhm. yes, that's come slowly, slowly. I take in my phone Mhm. photos. So people say, "Hey, you have to buy a new camera. You have to buy a new." So that's come like a hobbies, and now it's a job for me. And yeah, that's this how it started for me. Wow, that's a beautiful story, Hassan. Mm-hmm, Honestly, mm-hmm, I know growing up in the Gambia and mm-hmm. Senegal in general, because I Yeah, grew up, for a lot of people that don't know, I mm-hmm. have family members in Gambia and Senegal. Yeah, So yeah, almost every summer holidays I'm in Senegal. mm-hmm. Even Yeah, December holidays, some of the time that I can even spend my mm-hmm, birthdays in Senegal. But mm-hmm. if you think about it, we are all one country. We're all one Yeah, people. We have the yeah, same culture, the same upbringing. Yes, yeah, we're gonna have different upbringing a little bit because of the family dynamics, but yeah, it's like what you said with education. We're mm-hmm, big on education. I don't know about other people, mm-hmm, but my family is mm-hmm, big on education. And then what you just said was like, mm-hmm, just connected mm-hmm. straight to what I face. So I understand Yeah, when you were playing soccer and then football, and then your parents are telling you just to mm-hmm. focus on school. Just focus I on did the school. same. I remember That's it. I had to tell my dad, if this is what you really want, I can get you One. good grades, and we Yeah. used to have a deal. If I get good grades, I can play basketball, and he said, yeah, and That's that's it. it. That's it. That's it. And
yeah, that's it. Yeah. Yeah, but that's Crazy. amazing. That's amazing. I'm so glad Mhm, that you had the mhm. time to join us today. We're really Yeah, thankful yeah. for that. Thank you. Thank you. For me, every invite that we do, I think Mhm, that we always choose the right people, and mhm, just connecting with you, just show that mhm. we definitely invited the right person here. Yeah. Yes, you're talking about your career in photography. Dinañ Mhm. bëgg naa dugal tuuti si wolof nga xamante ne Yeah. we can meet our target audience a little bit. But yeah, Yeah. xam naa ne ñu bëri dañuy dugal si nataal like photography. Mhm, Then mhm, you focus on so many other stuff. Am na ñoo mhm, xamante ne dañuy nekk si politique. Am na ñoo xamante mhm, ne dañuy nekk si youth activism. Dem mhm, like nationwide tour di dem si conferences di jël nataal. Am na ñu mhm, bëri ñu ma si xam loolu ñuy def. mhm, Ñeneen ñi dañuy jël wedding and gis naa ne loolu léegi lu mag la biir Gàmbi mhm, ak Sénégal. mhm. Waaye lan la tax nga dem nga tànn sport photography in general nga ne Yeah. léegi because I knew Mhm, that mhm, when I was playing basketball, everybody season mhm. four like around it. But Yeah. now it's more advanced, and we're seeing, you were seeing Sadio Balde, and it's so Mhm, amazing that we're seeing this. And you mhm, guys, are, mhm. you're not change the game a little bit. Comprendre. Yeah. So, là, on a Mhm. affaire. Yeah, photography, sport. As you know, photography is an art. Man loolu laa ko jàppee dama ne photography art la. Te art ku nekk ak bët bi nga xoolee ku nekk ak lii lay tax a jóg. Because first of all, faaw mu jugee lu nekk si xol bi pour ak li nekk si xel bi nga mun koo jox pour nit ñi gis ko. And when I take in photography, it's not just picture, yeah, damay jël nataal kii lay jël, non, non. Am na beneen history bu ma bëgg a joxe. Am na beneen vision bu ma bëgg a joxe te ku ko gis dina xam ne ki jël pictures bi ak ki mu jël, there's a relationship between the two. I understand. So da nga gis ne many people lañ may ask yow doo ñëw jël ngente yow doo ñëw def shooting naa may leen noonu am focus on sport cause foofu laa gis sama bopp and my art foofu laa ko gis foofu laa ko mën a exprimer pour ñeneen ñi mën a xam ne kii lii lay def kii lii lay def cause affaire bi du ne lu ñëpp di def yow da nga ci dem non non you have to create your own base you have to create sa own base create sa own images sa own brand ku ko gis danaan yeah this is Hassan. Yeah, I understand. So man loolu laa believe and si loolu lay dox. I understand. Yeah, te maa ngi si feel suma boppa cause when I say like sport dafa bokk ci man. So su ma ñëwee ma dolli si photographie dafay mel ni maa ngi si same domaine bi. Yeah. Wallaahi li nga wax lu am solo la parce que Mhm, maa ngi doon bàyyi xel li nga doon wax mais mhm, boo jëlee nataal gi the mhm, relationship between ku ko jël ak ki nga mhm, jël is very mhm. important. I think Yeah. dañ ko dee wax fii nii chaque jour buñ fa amee guest Mhm, mhm, pour ñu bëree di jàng si ñan lañ nekk di invité fii pour ñu mhm, xam seen liggéey ak seen jaar mhm, mhm, it's really important comme ni nga wax rek yow mhm, sport nga foog ne foofu noonu la mhm, sa yoon nekk foog ngay gis sa mhm, bopp ñu mhm, bëri bëgg nañ sport mhm, ñu bëri dinañ ko jouer mais nekkul mhm, nag ñëppay nekk professional yow da mhm, ngay tànn lan nga bëgg and lan nga mhm, am like passion then nga mhm, def ko si wàllum mhm, sport o si wàllum mhm, li nga bëgg du nekk sport mhm. bi but Yeah. I think ne loolu lu am solo la parce que Mhm, passion mooy lépp boo xamee ne li nga bëgg jafe-jafe bu mhm, ñëwee tolof-tolof bu ñëwee di nga mhm, xam ne like I can mhm. persevere and then xam ne Yeah. lii mun naa see Yeah. muñ parce que man maa Yeah. tànn pour def lii kenn Man forcé maa wu ko ma tànn def def ko ko. Mhm, mais mhm. mais Mhm. loolu rafet na trop macha allah Yeah. macha allah. Yeah. Loolu la. Mhm. Well I think ne léegi moom léegi nañ dugg si affaire bi bu baax a baax. Yeah. bëgg naa laal tuuti si opportunités yi nga amoon. ba Mhm, xam nga depuis bi nga commencé. mais mhm, depuis bi nga commencé mhm. ndax am nga yenn tolof tolof yi nga jonkuwanteel si sa journée. Yeah. Okay. Well, tolof duma ko jàppee tolof cause loolu mooy tax nga upgrade. You understand? Li lay dal tey bu la dalul like problème bi nga jàkkanteel tolof yeeg yooyu noonu loolu mooy tax nga mën a upgrade loolu mooy tax nga mën a doon nit ku strong loolu mooy gën a tax yow nga gën a fonk sa liggéey yaa understand maa ngi fàttaliku
first day bi may jël caméra di dem Banjul pour jël benn game League One bi si Gambie fii Banjul dama dugg a dajeeg benn journaliste mu ne ma looy def ma ne ko am taking pictures boobu xamaguma de lu xew mu ne ma da ngaa fay en fay naa ticket si bunta bi ma ñëw mu ne ma da ngaa fay ma ne ko ok ñaata mu ne ma 500 loolu duma ko fàtte mukk and that journalist léegi dañ ciy gis léegi buñ tase moo ma dee ñaan pictures te dama koy may musuma ko fàttali loolu no I'm telling you like loolu tax na ma xam ndax boobu tax na mu jàppale ma bi ma fayee loolu bi ma àggee rek am nañ bi ma posté IG am na ñu ma tag si yee lii dafa nice and yeah ma commencé ma ne xaaral comme que léegi commencé na going serious xam approach cause as you know man maa ngi liggéey si administration xam naa nu moo demee xam naa ne journaliste yi am nañ seen association or what else so ma commencé laajte di laajte ndax dafa am association dafa am journaliste ñu ne ma yee am na and yeah I'm thinking te foofu maa ngi sant Sadio Balde cause moom bokk na si ñu ma njëkk a approché in Gambia so ma text ko ne ko yee dama doon laajte about ndax journaliste fii am nañ association and everything mu ne ma yee am nañ mu boole ma kooku ma dugg si am suma card commencé link ak ñu bëri yaa understand and moom sa link nañ and dem jël dem cover Gambia and Niger women's qualification AFCON yeah da ngay gis ne problème yooyu noonu here in Gambia sometimes da nga ñëw ñu ne la no journalist yi fii la ñoo taxaw fii la ñoo nii yaa understand there's many but yooyu yëpp dama ne grawul yaa understand cause nit ki li nga am si loolu ngay demee rek ba leneen change yaa understand maybe they don't understand like fii ñi yore football bi in general maybe xamuñ lan mooy liggéey journaliste but boo tukkee respect bi ñu laa jox like man I can say man bi ma demee maa ngi dugg si AFCON bi nga baal ma but bi ma demee AFCON suma accréditation bi ma ko tegee dafa mel ni accréditation bi mooy visa bi everywhere fu ma pass cause am na yenn game yoo xam ne dafa sori man maa ngi stay Casablanca so like su ma waree dem Tanger su ma waree dem Tanger like foofu long journey bi dafay long so ñun xarit yi sama xarit yi fa nekk dañ rentoon moto so ñoom ñëpp kenn amul si driver licence man maa ko ab ba da nga gis ne policier borom bi buñ gisee accréditation bi rek dañ laa wax yàlla demal so da nga gis ne foofu that respect biñ la jox en boo ñëwee fii sometimes xam nga sa xol bi day jeex da nga naan ñi respecté wuñu dama bàyyi but lu la motivate mooy la nit yu laa call nit yu laa text la no bro you are doing great job bro li ngay def nice na man loolaa nee naa leen man soxlawuma nga fay ma soxlawuma cause photographie bi dama koy wax du xaalis bi laa si njëkk a séntu no it's a passion la and sama off time laa koy def su ma amee liggéey damay dem liggéey su ma wàccee laa koy def yaa understand so li may wax ne ñi nee naa leen compliment bi nga jot si nit ñi rek loolu rek dafa neex si xol yaa understand te man loolu am na benn team dama leen koval seen benn ñaari tournament ñu fay ma xaalis bu bari de but dama leen seen kenn waxuma thank you kenn waxuma dara ma muñ ko mënuma ko muñ ma jékki rek call leen ne ko hello boss nakam nii ma ne ko bu fekkee ne li ma leen liggéey neexu leen bàyyi ma seen xaalis mu ngi nii suma wéef bi mu ne ma noo nii ma ne ko ma ne ko man nga wax ma jërëjëf nga bañ maa fay sa moom ma gënal cause loolu mooy wane ne yow li nga liggéey am na njëriñ li nga liggéey am na maanaa te loolu moo neex si xol du xaalis bi cause xaalis bi da nga koy jël mu dem ba tey boo jëlee loolu kooku dina la rafet na bëgg naa lii ak lii so dina tax yow nga mën a improve nga upgrade si sa liggéey bi yaa understand te cause li may wax gars yi nee naa leen fay bi du kenn mënu laa fay xam nga liggéey kenn mënu koo fay yaa understand dañ laa jox loo xam ne contribution rek la cause caméra bi nga téye cher na matériel si dafa cher trop xam nga surtout in general sport danga am long focal caméra yu cher yu dee def rafal so anything dafa cher so danga gis ne nit ñi mënuñ laa fay xaalis boobu ba nga ko jot but thank you biñ laa wax lii rafet na lii nii na compliment yooyu moo laa may doole but jafe-jafe moom dina am but li nga wax rek yow sax wax nga ko ngeen nit ki boo bëggee dara boo ci demee any consequences da ngaa wax ne lii maa ko assume sama passion la dama koo def and damay dem go forward
du ma xalaat leneen ak leneen man loolu laa wax nee naa leen man jàppee ma problème muy problème solution laa ko jàppee. cause lu ñëw rek yow yaa ngi xalaat si ginnaaw ne how can I escape from that and si sport bi sax loolu laa nee naa leen problème yi da nga koy gis si sport bi. cause da ngaa gis ne in basketball kii dafa gaaw kii dafa pass rek daw fii léegi yow how you can take that action. foofu faaw nga xam sport bi faaw nga xam game bi nga xam ne kii bu dawee one two mu ngi ubbi triangle pour mu dem jël beneen pass bi. o wala mu ngi dem have rebound so. mel leen loolu la problème yi foofu rek scientifique la yaa ngi toog yaa ngi xalaat mathématiques ne yee kii bu paasee mu ngi dem fii kon man bàyyi ma xaar ko pour mun a jël action bi suy topp so yaa ngi gis ne yaa ngi face foofu ay situation and that's the same thing in real life situation yi nga face and yeah nga résoudre ko so man noonu laa ko jàppee. macha allah. Hassan am na li nga wax bàyyi ma dellu si waat tuuti rek. yeah yeah jàng naa su bëri li nga wax nii ne xaalis taxul nga sànni sa ngor. lu important la. I think ne ñu bëri dinañ jàng si lii. and I think ne am na ñu bëri ñoo xamante ne story bi nga wax nii dégg naa ko si gars yi tamit. and tey gars yi ngi place yi nga xamante ne musuñ koo xalaat si seen àdduna. gis nga xaalis baax na mais taxul xam nga sa basic principle. Pratiquement soo amee a big plan nga xam ne fi nga nekk rek na ko xam ne nga ko rombal taxul ne nga xeeb ko ni nga sant yàlla ne wax nga pour nga dream big. So in order for nga dem to that next level you have to start actually doing the basic things nga yu ndama ndaw nii yu ndama ndaw nii nit yi yu sa service ne la jërëjëf après ngeen mën a la fii non bëgg naa like naa sa job bi avant xaalis du dugal loolu gën a am solo si li nga ma business. And like now you go share it and take your time, you know, on what's it. The second thing, shout out to Sadio Malde. I've been seeing her work. I really appreciate the work that she's doing. And now that you said this, mashallah, this is good. This is lolo ni wo bolo mo upodole. Comme niko English bi de waxe rek. Bo bu dem so we àgg fi mu wër nag mun nga dem yow kenn di nga àgg rek te dina gaaw mais boo buggee sori àndal ak nit ñi te the fact that you mentioned the journalist association I didn't know much about it and I'm so glad that you know they were able to step in, you know, tell you a lot of stuff and xam nga rek Gambia we have a long way to go. You know, I know that, you know, you bëri ñu si war a góorgóorlu bu baax a baax a baax. Parce que ñun bu ñu leen mënut a celebrate bu ñu mënut a recognize seen importance. You know, mbedd bi day yow wala ñeneen ñi si biti dañuy ñëw jël ko te loolu lañ nekk gis ñu bëri. Da ngay gis africain yu bëri Gambien Sénégalais ñu bëri dañuy génn Gambie wala Sénégal. ñëw fii États-Unis ñëw yeneen dëkk. dem si dëkk yi naxaari sax ñooñu foofu la ñu di gën a fonke. foofu la ñuy gën a célébrer gars da ngay gis seen social media dañuy dugal foofu noonu follow ñu bëri seen audience bi day nekk ñoo xamante ne duñ Gambien wala duñ Sénégal and I think ne loolu dañ ko war a changer bu baax a baax boo gisee lu rafet nga appreciate lu rafet dugal si page like ko commenter just you know follow ko boo mënut a follow sax share affaire bi mais léegi loolu rek nga mën a def pour ñu mën a promotante so mais nga ko waxee rek ne you know challenges yow doo koy xoolee comme challenge da nga koy xoolee as solution. It's very important. Perspective mooy everything and I'm so glad that you know you shared this nit ñi mun tee jàng bu baax parce que yenn saa nit mutul da ngay toog yenn saa affaire bi métti sa kaw mais da ngay gis problème bi rek ngay gis doo gis benn solution te loolu dafay dugal si that victim mindset chaque jour nga ne bilaay ñii nii lañ ma def ñoo ma yaakaar nii mais comme ni nga ko waxee rek boo ko xoolee à solution nga ne lii problème la lan laay mën a def pour andi solution si lii moom nga changer lu bëree bëri so loolu ma andi si beneen question bi I know ne yow sa biggest plan mooy nga dem si 2030 World Cup bi mais avant boobu noonu AFCON gi nan nga def ba nga am this credibility
Uh, Yeah. they invitation to the AFCON. Or even other AFCON. Just guide Mhm. me through it. Like, Mhm. what was the work? Because you've been putting in work, but how much Mhm. work have you put in? Yeah. Yeah. I can say it. Comme li nga wax rek nit ki da nga gis sa bopp si point one and ëllëg nga ne man war naa dem point two, point three, point four. You Mhm. understand? And everything is a plan, il faut nga am life plan. Yàlla mooy maye waaye yàlla def na yàlla bay sa tool yow it da ngay bëgg dara nga gëm ko yàlla ànd seeg yow. Man I was saying every time dama dee wax suma xarit ne leen man biñ jàppee AFCON Morocco rek because Morocco njëkkoon nañ ko jàpp 2015 or 16 so after mënu ko organize and biñ jàppee AFCON bi 2025 I saying my friend yeah bii damaa dem and at any case dinaa dem I don't know ndax damaa dem as a supporter or boobu sa photographie bi ñëwagutoon you understand I was saying myself yeah I will go inshallah. So I will work it dama comme nit su bëggee tooga ceeb danga naan man ceebu jën laa bëgg a tooga that's the plan. So Mhm. ceebu jën lan ak lan moo ci war a nekk damaa dem marché ma ndugali so Mhm. life bi tamit noonu la danga naan man lii laa bëgga and naka laay def ba am ko man maa koy dem uti you understand so noonu laa def ma ne yeah why not ma start liggéey di dajale di def nii so si diggante bi photographie bi dugga fi because photographie duggee nag nga gis nag léegi sa bëgga dafay gën a yokka yaa ngi understand sa target dafay gën a yokka and comme que léegi dem na ba doon job ba nit ñi xàmmee la ci so léegi you have to be professional and professional yëpp seen big dream mooy lan attend international or continental competition so ma start di dem Sénégal seen games yi cause Gambia amuñu woon chance Gambia play in home so international game yi ma doon dem yëpp is in Dakar Sénégal bu waree dalal team ma try am accreditation ma dem te boobu dama sob ñëpp ñi nga xam ne Sénégal ñu ngi def photo in sport dama leen di text call lu nekk laay def xoolal ba ñu ma ci dara man am na ñoo xam ne léegi dañ naan Assane sonaloon nga ñu dama laa text bro man lii laa bëgg nangam ak nangam en ki doon léegi photographie seen photographe bi Sénégal seen photographe Sidi Talla A-Light studio kooku Mhm. I can say moom moo nekk suma mentor moom moom I can say mooy sama mentor lu bëri moo ma teg si yoon bi because soo waxee mu ne ma dafa am loo bëgg moom daf naan ma nit ki soo xamee li nga bëgg rek ma dag may neex yaa ngi understand so dangay gis ne moom dama ko ne man grand bi man lii laa bëgg léegi mu ne ma ok yow boo ko gëmee rek man mën naa la see jàppale waaye boo ko gëmutee sama yoon nekku ci Mhm. ma ne ko man gëm naa ko da nga gis ne first time bi ma dem Dakar Mhm. caméra bu ndaw laa amee maa ngi amoon Canon 70D Okay. 70D laa yoroon ma Mhm. dem ma gis gaa yaa ngi amee long boobu ni kon sama first game September 2024 Mhm. maa ngi gis gaa yaa ngi amee long lii Let's lens see. yi ma ne hey Yeah. man la laay ñëw fi but in my mind I was saying lii dama ko am I will work it for it but before loolu lu may wax mu ne ma nit ki balaa ngay am comme photographie du da ngaa tëb rek am materials non non do your own thing Mhm. practice jàngal ba mun ko ba mu leer na le at least tey boo ko defee nit dina ne Mhm. non kii mun na Mhm. so loolu mooy first step bi second step bi nga commencé open yaa ngi understand yaa ngi Gambia bokkal si association yi nangam yooyu yëpp ma bokk ci yaa ngi understand Mhm. so AFCON bi ñëw ma ne dama dem and loolu comme que CAF dafa am media channel foofu nga apply boo Mhm. apply am part of the association sport association here in Gambia Mhm. so foofu nga apply in that te da nga gis da nga apply nga xaar yàlla gars yi Mhm. dañoo review yëpp buñ reviewé sa IG bi xool sa work xool lépp so da ngay buñ la liyee dañ la accept so nga dem ba da nga gis ne loolu yëpp is a work process and laajte bi cause man musuma toog si classe jàng photographie Mhm. nit ñi laa dem di laajte toog YouTube xaaj guddi di seetaan dugga Mhm. TikTok di seetaan Mhm. read ay book sa read naa ko in photographie
for understand everything. You understand? So yooyu yëpp moo fay nag ba yàlla def ne AFCON bi yee dama war a dem and loolu dream bu come true la cause koo xam ne danga doon seetaan players yi si télé tey nga dem di jàkkaarloog ñoom ñeeney sa nga am chance di wax ak ñoom ñeeney nga jël ak ñoom picture ñeeney sa nga liggéey ak ñoom cause yàlla jàppale na am na yenn players yoo xam ne liggéey na ak ñoom ñoo xam ne si télé nga leen di gis so da ngaa gis ne yeah that was the journey pour dem AFCON bi yeah many sacrifice la te da ngaa gis ne everything maa ko cover suma boppa yëpp maa ko koobal suma boppa xam nga flight ticket accommodation everything maa ko defal suma boppa so da nga gis ne cause boobu it was a challenge que ne lii man maa koy defal sama boppa maa koy dem experience ko sama boppa and yeah non loolu la woon challenge boobu la woon te alhamdulilah success naa ko dem na ñibbisi si jàmm and yeah sant yàlla ubbil na ma bunta yu bari yeah in international cause da nga gis ne experience bi nga am da nga dem dajak yeneen journalist yeneen dëkk yi I understand te dama naa ne ñu bokk liggéey ñooy mën a ànd yaa dañuy ëppoon dañ laa teg si yoon bi dañ laa defal nii yaa understand xam nga taw beeg seddaay bi da ngaa jékki kenn abal la dara ne la am no usually ni so da nga gis ne Nice. yeah nice experience la wax dëgg fa yàlla nice experience la and ubbil na ma bunta yu bari si wall bi yeah sant yàlla sant yàlla you had this experience parce que gis nga comme ni nga ko waxee rek maa ngi jàng bu baax si li nga nekk di wax ni like experience bi moo ëpp solo parce que dama naan wax depuis ma nekkoon xale dama naan wax trust the process mais léegi maa ngi gën a maa ngi gën a comprendre ne nit ki di nga am sa goals di nga am like sa plans nga ne nii nga ko bëggee but lu gën a important mooy process bi comme li nga doon wax yow xam nga ne AFCON bi mu dina am mais xamuloo na xale de mais di nga dem looluy plan mais yow yaa ngi xool like process bi step by step xam nga ne daily steps la muy jël te loolu lu am solo la parce que process bi mooy li nga xamante ne di nga ko enjoy ba pare di nga xam ne lii nga si daj ak nit yi nii laa si dajee like ma jàng si ñii ma network ak ñii nii loolu gën a am solo mun nga ko am la daanaka mun nga toog rek yàlla ubbi la wërsëg loo bëgg rek nga am ko mais doo jaar suñu bëri da ngay dem rek straight am affaire bi dina neex moom mais lu dee tax nga gën apprécier affaire bi mooy you know the journey nit yi nga tase ndax nga def amoon na temps yoo xamante ne comme ni nga ko waxee yaa ngi read book yaa ngi toog di seetaan YouTube yaa ngi def trials and error yaa ngi jël photo nga ne ay moo baaxul après nga xam ne yii daal moom foog ma yokk rek loolu tax affaire bi neex journey bi foofu la di neexee nag mosal ñu tuuti rek si AFCON bi parce que gis naa ne comme ñun ak ñu bëri ñu nekk Gambie ak yéen all over the world nekkuñ moo the final we just want to hear yo bi nga fa nekkoon how was the experience because this in general I don't think even some of these other tournaments in the European League and all of those stuff happened like how was this experience with Morocco and Senegal about the final direct well final bi no like foofu nga xamee ne photographe du ko ndaw like ñu bari am na yenn xale yoo xam dañ ma dee texte su may waxtaan ñoom si photographe dama naan ko da ngay fonk sa bopp parce que photographe kese nga gis ne buy national anthem di daw après ñëpp taxaw yow kese yaa am right di toon di def lu la neex te dara du xew so foofu tamit da nga xam ne liggéey photographe dul yomb because you are taking history because boobu ñun ñooy géwélu image yi I can say because dañ ne géwél mooy joxe history ñun tamit dañoo joxe history about the pictures so da nga gis ne in any situation ak loo far am na loo xam ne faaw nga jël ko yaa ngi understand so how nga war a balance li nga far li nekk sa xol yaa ngi understand ak émotion bi nga war a sa liggéey bi nga war a def so dafa métti da nga gis ne starting bi biñ demee si suba si like dañ demoon si xëy dem FIFA seen base because amoon na awards yu doon gars yi di joxe di pay yàgg AIPS so biñ jugee gars yi nañu ne tout lay doo si ubbi so biñ ñëwee
foofu métti woon na cause Moroccan si xam nga rek final moom ku si nekk da ngaa def yu fa bandi gars day ñëw ne no like yeah yan international journalist you have to wait yeah Moroccan first yeah so biñ starté yëngal coono moom defoon nañ ko coono nañ trop before ñu dugg rek coono la cause da ngaa ñëw even si media channel bi every game da ngaa war a apply for game lii nii nu mu tëddee sax game ticket game bu nekk da ngaa apply even boo amee accreditation game bu nekk da ngaa apply pour nga dem si game boobu noonu so ñoom 24 hours before the game dañ laa text ne la approve nañ la no da ngaa gis ne ñoom senuñ ko am na ñoo xam ne senuñ ko ba fajar biñ ne tey la final si fajar rek la ñoo seen la non nangul luñ la ñeneen nangul nañ la ñeneen ñi jotuñ sax email man maa ngi jot suma email foog naa si buntu stadium bi laa gisee suma email gars yi lañ ma muus ne de. waaw lii la léegi boo ñëwee buñ scanner sa accreditation bi dafa def reet su ma paree dinaa leen wan game ticketing bi cause gis nga si kaw nii sax bifs bu ma doon sol si afcon bi moom la so da ngaa gis ne ñoom si bunta bi rek commencé na ñoo méttil ñu soona boo xamante ñun before game bi rek ñun dañ soona dañ rocc yee nga duggaat soo duggee ba ci biir stadium da nga war a dem jël sa my ticketing bi léegi my ticketing bi rek queue bu gudd la cause journaliste yi dañ bari trop léegi da ngaa taxaw foofu rang ba ñëw si yow boo ñëwee ñu xool read sa tour read ban association nga jógee wala ban media nga liggéeyal ñu def nii non nekkoo fi dama taxaw ne le non nekkoo fi dama taxaw ne le xam nga gars yi coow nga jékki-jékki rek ñu ne non média ticketing jeex na jeexut jékki-jékki rek ñu ne non média ticketing jeex na hey coow li fii def noonu gars yi ne non gars yi kaaf yi ñëw ne non léegi nañ bàyyi léegi nañ joxe may ticket yi noonu so ñu jox ñu dugg ci biir toog ba game bi di waaye jot 2 hours before the game si nga am accès si pitch bi foofu tamit ñu dem ba si buntu pitch bi buñ scanné sa lii bi mu def reer rek ñu ne doo dugga ñu sécurité gars yi buuxanteeg ñoom def nii fexe nañ daal ba dugga fexe nañ ba dugga biñ duggee ku nekk sa match ticketing dafa am nombre boo xam ne site comme chairs yi ñu teg around the field dafa am nombre so dañ ne boo toogee sa nombre soo toogee si sa chair doo jug imagine like bu fekkee Sénégal dafa attacking Morocco bi xam nga dafa war a dekk si beneen side bi ñu ne la doo jug but foofu moom ak yéen seet foofu da ngaa gis journaliste Moroccan bu ñëw ne la ndax maa ak yow mun nañ exchange bu fekkee ne Morocco dafa lii so loolu def nañ ko xam nga tamit ñoo bokk liggéey bi def nañ ko in si ñun suñ biir def nañ ko ceeñante toogu dem ñëwaat bi léegi noonu foofu amul problème but problème amul ba penalty bu jot like bi ref bi waxee ne goal amul foul la boobu sax ok no problème ñu continuer play tuuti ñu ne penalties foofu la problème bi commencé comme que ñun dañ dendoon ak supporter sénégalais yi fu ñu nekkoon gars yi commencé wax xam nga rek di kaas loolu is normal supporters bu nekk da nga bëgg sa team yi rek nga gis Moroccan supporters yi also di sànni but boobu man I can say I was not feeling comme penalty la no du penalty nii sama yoon nekk ci man li ma focus on mooy taking picture the best pictures boo xam ne ëllëg buñ ko wane dañ naan kii moo wane cause man loolu moo nekkoon sama mayam dama ne man I'm going Sénégal la mooy play final Sénégal bokk na si man is part of me but sama yoon nekk loolu indiwuma am not a supporter but am a journalist am a photographer damaa ñëw def suma liggéey aw suma yoon dem ku win ñu xam ne noonu la even damaa ñaan Sénégal win so bi coow li starté gars yi def nii Pape Thiaw génne players yi in other side we understand reaction loolu duma ci dugaat reaction Pape Thiaw we understand that but fi gën a coow li méttee mooy bi supporter Sénégal yi gars yi commencé dóorante ak security guard Moroccan te ñun xam nañ about the history ñan ñoo njëkkee dóore ñan ñoo njëkkee def yooyu noonu so dafa am loo xam ne ñun métti nañu te mënuñ ci dara man foog naa ne
loolu bokk na si lu ma gën a metti si AFCON mooy ne nga gis sa mbokk ñu koy dóor Mhm. o di ko diri te yow doo mun a def dara da ngaa taxaw di seetaan. Mhm. Even though ñeneen ñi doon jël vidéo sax dóor yi dafa ma metti ba dama leen doon wax ne bu leen jël vidéo te seen liggéey lañ nekk a def but affaire dafa Mhm. ma metti ma ne leen non bu leen jël cause dama ne ñu ngi toroxal suñ mbokka Mhm. boobu suma xol bi mën a tutoon mënu ma ko woon muñ ñu ngi toroxal sa mbokka yow yaa ngi jël vidéo di reetaan ma ne ko hey looy def nii bul jël vidéo mu ne ma noonu dama ko jël after nag laa understand ne yee jël vidéo bi baax na cause da nga after da ngaa wan nit ñi lan moo xew but that moment foog naa bokk na si lu ma gën a métti si AFCON bi xam nga gis sa morom ñu leen di dóor te yow mënuloo interfere mënuloo def dara lu dul taxaw seetaan rek yeah and boobu xam nga yaa ngi commencé frustrate cause supporters yi ñu ngi leen di dóor and yeah fee tamit mu leer na la sa team mu ngi ñaaka even though you are not supporting but in your heart cause am na Yeah. sama yenn collègue yoo xam ne dañ doon jooy dañ doon jooy cause non foofu mënoo koo muñ foofu Yeah. man am na benn time boo xam ne sax dama géeda ba jël sama matériel yëpp dugal ko sama biir baag Uh-huh. non bi ñoo shoot penalties bi man penalties kii bi Brahim gisuma ko cause boobu maa Gisoo ngi ko de. paak boobu gisuma ko maa ngi paak and yeah Mais yow pare maa ngi woon nga de. paak sama matériel si boobu pare naa cause dama ne man even though foofu xam naa ne that's not the right thing bi ma xalaat cause boobu dama ne non even though bu mënoo ko winee sama duma leen jël pictures cause boobu Mhm. sama xol mënatu ko toon muñ cause supporters yi li ñu leen def it's not about the game but Mhm. supporters yi li ñu leen def jàppaleen di leen doo di leen toroxal man loolu moo ma metti en kenn interfere wul Mhm. is not xam nga kenn ku jógee kaaf ñëw interfere some players Sénégal ñëw nañ wax but ñoom it tamit in their game ñu ngi woon si seen game yaa understand so Mhm. man boobu pare woon naa paak naa sama bagage yi am na benn instant maa ngi tooñ sama xarit kooku mu ngi jooy but man sama roxoñ sa turu na cause Mhm. xam nga gis ñu leen di toroxal loolu mënuma ko but gis nga bi gars yi loosee penalty man dama jékki-jékki dégg yuuxu dama jékki-jékki rek dégg yuuxu mais nag lu xew ñu ne ma la na penalty bi ma leen alhamdulilah ma génnewaat sama caméra ndànk Maa cause nga boobu mu ngi delluwaat. taw te li gën a garaaw mooy ne dafa gën a dramatique cause mu ngi taw bu métti mu ngi seeda Mhm. so Yeah. loolu yëpp boo ko boolantee dafa doon lu métti loo xam ne Oh yeah, ma génnewaat definitely. caméra bi toogaat kooku ne ma ah da ngaa toog ma ne ko lu ñuy def No, that was yeah nice. That was a nice yeah experience, honestly that was speaking. very nice yeah trust me Like billahi we were like seeing everything. We were like, yeah wow. Like I want a time for how many I would talk on somebody no Sadio Mane, real mm-hmm. jamba. But Mm-hmm. it takes a lot of patience and wisdom Yeah. to Mm-hmm. to be able to understand this situation and then come Mm-hmm. back. Mm-hmm. Parce que sutura nañu la Mm-hmm. sutura la like basketball football Africa. Football African, Dafa yeah. dafa over sutura football Africa. Mm-hmm. Te ñu ngi koy Mm-hmm. gërëm si loolu. And then Mm-hmm. I just like how you express and then explain how everything was going, the real Mm-hmm. emotions ak yëpp Mm-hmm. li ngeen si jaar. But Mm-hmm. yeah, it was really nice to watch and imagine Mm-hmm. being Yeah. on the ground. Like Lulu would have been the best thing ever. Yeah. Yeah. But But I mean, mm-hmm. alhamdulillah, comme ni ko waxee, Yeah. gis nga Yeah. Alhamdulillah. boo amutoon the dream pour dem AFCON experience Mm-hmm. bi ni doo ko doon am lii da nga dem de Mm-hmm. ko wax sa doom ak sa ay sët. Yeah. Yeah, definitely. I mean, Definitely. alhamdulillah daal alhamdulillah sant Mm-hmm. yàlla affaire yi Mm-hmm. Mm-hmm. demoon na bu baax bi nga xamante ne ñu bëri yàqu daal. Mm-hmm. Yahoo, yeah. Yeah, Te, but te, that te, that, that that brings me to te. the last question Mm-hmm. on this part. Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, Mm-hmm. so the 2030. Mm-hmm. Now that we understand how you program your mind to be part of Mm-hmm. AFCON, what are the steps Mm-hmm. that you're going to take, or Mm-hmm. what? How much does this 2030 FIFA World Cup means to you? Yeah, so thank you. World Cup 2030, suma mbokk yi ñoo ko organise waat Morocco and Mhm. Spain and Portugal. Mhm. So da nga gis ne loolu is an history la cause da nga gis ne apart South Africa, Africa Morocco moo doonaat second country bu ko host so loolu tamit is part of history so nga naa see participate loolu dafa doon lu rëy I understand even though balaa boobu ñu ngi amaat AFCON is the Central Africa xaw ma is bi mooy ñoom Kenya Mhm. Tanzania and boobu 2027 so da nga gis ne boobu tamit mu ngi suñ kanam boobu tamit beneen challenge la
yeah, boobu World Cup bi inshallah ñu ngi ko waajal, yeah, ñu ngi ko waajal, and by this time, yeah, xam nga rek balaa boobu tamit ñaan nañ yàlla ñu gën a grow, because the vision is not like just me, but as a team, I understand, because man right now sama plan mooy taxawal fi benn media agency, I understand, boo xam ne in sport only, comme dama koy wax gars yi dañoo wax ne nañ mel leen sport only, man loolu laa gëm. So in sport boo xam ne tey dañ naan yeah, agency bi dafa dem pour liggéey si World Cup bi, and am collaboration, cause loolu tamit bokk na si lii. Yeah, da nga gis ne demal sa bopp yow kese neex na waaye métti na si poche bi. So nga am collaboration, am yeneen sponsor yi ñëw yeneen ak yeneen, so loolu dafa doon lu rëy, and yeah, dream la te ñu ngi siy work si AFCON 20 AFCON 30 bi 2030, yeah. World Cup sama naan AFCON 2030 bi, Wow. inshallah rabi, Yeah. inshallah pour ñu assist ko, inshallah, yeah, yàlla baax na affaire yi daal man daal inshallah, yaakaar am naa yaakaar bu baax si yow. yeah, Parce que comme inshallah. ni nga ko waxee rek AFCON mu ngi ñëwaat te demoon nga benn yoon. Obviously bunte yi dañ gën a ubbeeku. And I also like the fact that yaa ngi ne your plans are to open an agency. And to anybody listening, this is the opportunity that you can use and support Hassan. Making sure that we can help him achieve his goal. I know that growing up playing sport, there's a lot of people, but I'm not going to make a situation when they can get on the vision be and then you support. And I'm really thankful for that. But then, when it comes to media niti nyoko yenga, niti nyoko post. So the more views that, and followers you muna am, that's not gonna jump yombal sa ligay. Yeah, So I pray everybody, step in and support fully. And then yeah, nekk jamono bi nga xamante ne dëkk bu nekk ñu ngi seet kenn seen biir dëkk kuy def something really big ñu push ko. So right now ñu yeah, ngi am yow ñu ngi am Sadio Balde ñu ngi am a lot of upcoming photographers and also into journalism, which is a very good combination. So this is the opportunity we should use and support them. Support is growing. If yeah, you can yeah, see in Gambia right now, we can see a lot of growth in football, and now basketball is now growing a little bit. We saw the NBA like yesterday tournament with Africell. That is showing you that opportunities are coming in. The more yeah, opportunities comes in, comme ni ko waxee ñu ngi génération boo xamante ne media mooy doxal lu nekk. yeah, boo xoolee NBA bi boo xoolee lu bëri léegi nekkaatul comme da ngay jël benn compagnie boo xamante ne yàgg na taxaw. képp koo xamante mun na def live broadcasting jël nataal kooku xam nga am na liggéeyam bu baax. So I hope we step in and support you, with that. Now, lu ma la bëggoon a laajte mooy I yeah, know that a lot of kids ñu ngi am the passion to get into photography, and I know a yeah. lot of basketball players that are actually doing it. Yan advice nga am pour wax gaay lu gën a am importance si photographie bu ñu ngi commencé seen journey bi. Yeah, the most important thing, lima, sorry, yeah, yeah. So, li gën a important lima advice the young, lima leen di njëkk wax mooy fonka sa boppa, gëmal sa boppa. Nit mënul laa jox confident. Man li ma lay wax, man li may digal sama bopp laa lay digal. But even though man su ma la waree jox confident, yow yaa ko war a jox sa bopp. I understand, gëmal sa boppa, fonkal sa boppa, respectal sa boppa, neel yow li ngay def nii diamond la. I understand, am na ñu ko bëgg amuñ ko, yow boo tegee sa bopp fu kaw rek ku la gis loolu lay gis. I understand. So loolu la and also bi faaw nga am perseverance mooy lan que nga mën a muñ, parce que da ngaa gis ne yoon wi dina gudd, dara du xëy sotti. I understand, dara du xëy sotti, affaire yi du xëy rek neex, and doo xëy rek am matériel si yi nga soxla, parce que da nga gis ne matériel si dafa cher. Da nga gis ne Assane mu ngi am lii nga ne yee man dama war a def lépp am ko. Non process la. Amal caméra bu ndaw, you start taking pictures or what else, so nga topp process bi and practice. Man li may wax gars yi nee naa leen de classes bu gën a baax mooy nga dem si field yi nga practice. And loolu in general sax, in general muy basketball player bi
going train, topatol sa bopa, topatol sa yaram. I understand because in sport here in Gambia we don't have too much infrastructure you baax yoo xam ne tey man even though sometimes dama dee dem gars yi ne ma yow dama dee yërëm players yi when they say dañ naan ni mel leen no like their integrity seen integrity ñu ngi koy xaw a laal because even though pitch bi ñoo play mun naa bañ a baax at all tey ini lu ndaw rek mun na see gaañu mu yàq carrière I understand so loolu yëpp lu koy wane mooy leen nga toppatoo sa bopp yow as a football ball as a basketball player nga nekk xale train toppatoo sa boppa and nekk si lu positif nekk si environment bu positif cause jamono bi dafa yaaxu lu yàq xale dafa yomba and lu yaaxa àdduna dafa yomba so gëmal sa boppa be confident yourself loolu lay wax and toppal ñoo xam ne ñu ngi lay inspiré nit ku nekk da ngay am ku lay inspiré you understand tey da nga naan man Hassan Sadio Balde moom moo ma inspiré cause moom journey bi àgg na fii so kooku nag si kooku ngay toppa fii big name yëpp am nañ koo xam ne kooku moo leen inspiré and loolu ma loolaa nee naa leen nit ki bu rus bi humble wàcceel sa boppa nga inspire nit ñi you understand te loolu daf la ubbil bunta man dama am na la barki démb am na ku ma ko doon wax cause daf na ma yow cause xam nga rek ñoom buñ la gisee dañoo foog na yow yaa ngi yéegal sa bopp fu kawe mu ne ma yow de dama la oo rek nga lii ma nana man ko no like man nit kese laa de xanaa nga bañ maa xam man ko man nit kese laa am na benn boo xam ne nawetaan laa demoon kooku dafa ñëw rek ne ma baalal ma jëlal ma player bi ma ne ko ok tegu ma si baat ma ne ko ok ma jël player bu pare ma ñëw ne ko jox ma sa number WhatsApp ma seen ko like bro bi man xamoon ne bro bi like dafa jóge abroad like agent la dafa ñëwoon pour player boobu far yàlla player boobu sign na bro bi dama jékki-jékki like mu jékki-jékki seen ma xaalis bu bari in my Wave account xaalis bu bari ma lii ko ma text ko ne ko bro like dama ragal est-ce que mistake or what else nangam you know ndax mistake about the money mu ne ma no mu ne ma respect bi nga ma wan that day loolu fàttew ma ko mu ne ma dama la jàpp léegi comme suma raka cause mënoon naa laa wax loolu nga bañ nga ne ma no doo ko def o nga teg si baat rek dinaa xam but yow dama la ko wax nga def ko xalaatoo si leneen nga seen ma ko ngeen ma appreciate ngeen ma thank you pare nga ci I understand so loolu rek dafa doon loo xam ne man loolu daf ma affect so moo tax ma ne la thank you te lii laa mën a waxee thank you te nit loolu la nit bu jàppee sa bopp dara bi ëmbul de laajte amal ku la inspire amal koo xam ne mooy doon sa star si kooku ngay toppa da ngaa dem ci kanam loolu kese la du leneen mashallah like every question ak ni nga koy answer man mi sama bopp maa ngi jàng baax si sa liggéey te lu am solo la like am na yu bëri gi nga xamante ne leena rek la see yóbbu kanam mooy humility being humble comme parce que di nga dem ba guro léegi nii la gën a am solo xam ne lépp li nga am yàlla la ko jox te yàlla mën na koo jël so being humble is just a representation of gratitude to Allah so alhamdulillah sant yàlla yaa ngi wax yi bu baax man mi sama bopp maa ngi si jàng bu baax a baax mais man leen rek laa la bëgg a laaj depuis buñ commencé bu ko mën koo laaj ba léegi ñëpp ñu ngi si ay sport yu ngand ay football xam nga ñeneen ñi si ay daw sax mais yow Hassan lan a tax nga jël basket nga tànn basket xam naa yaa ngi def football mais instant lu ma nekk si content with basket is high quality lan a tax nga tànn basket bi Gambia basketball first of all dafa am lu ma métti loolu mos naa kaa kaas si some journalist yéen waaye doo leen di dem si basketball field yi I understand cause ñëpp a ngi football ñu ngi te bu ñëpp nekkee fee na yow da nga war a change nga nekk feneen loolu it's a strategy da ngay am strategy nga ne man kat ñëpp a ngi fii so pour nga indi leneen lu bees beneen xar kanam bu bees faaw nga nekk fu kenn nekkul I understand and maa ngi sant waa Team West I understand cause seen président bi muy coach laay maa ngi moom xamante nañ before basket bi di ñëw and we have a good relationship muy nit ku baax I understand also some players basketball West team bi seen jigéen
jigéen yi some place mag seen mag ñoo doon ànd ñoo bokkoon school ñu doon ànd dem football yaa understand so da nga gis ne ñooñu is the same family so I was saying like nañ ma baal de dama xaw a am benn jikko féministe so xale jigéen yaa ngi play they don't have visibility they don't have support because affaire bi support la da nga gis ne ñi amuñ ci dara ñu ngi train ñu ngi rey seen bopp waaye amaana am bi ñëwagut but lan moo leen di motivate loolu tamit dafa ñëw lan moo leen di motivate so ma jóge AFCON ma ñëw ma ne leen ma approche leen ne leen why not seen game bu amee wax leen ma ko rek ma ñëw noonu la starté yeah so booy ñëw na da nga gis ne intensity bi ak football dafa different basketball moo gën a gaaw moo intensity moo gën a high yeah so da nga gis ne foofu yaa ngi dundaat beneen experience bu bees yaa understand and man also maa ngi siy jànga even man loolu laa nee naa leen affaire bi 50-50 la maa ngi ñëw di create content maa ngi ñëw di jànga maa ngi ñëw di practice leneen lu bees yaa understand and also you also yéen xale jigéen yi yéen a ngi am visibility yéen a ngi am motivation yéen a ngi am at least ngeen tey dinaa play cause dina am pictures yu nice yaa understand cause amuñ ku leen a motivation boobu noonu so bi loolu starté loolu di am ndànk-ndànk ñoom tamit wax dëgg fa yàlla ñoom it ñu ne no faaw ñu laa jox paas ma bañ su ma ñëwee seen game dañ bu game bi jeex rek damaa dem ñibbi pour ñu bañ maa gis damay yéeg-yéeg si yoon bi ñu kool ma roxi kool ma Hassan yow lu tax xaaruloo sa lii bi paas ma ne ko hey baax na cause dama gis ne xam nga loolu xaalis bi amul solo but xamante bi that connection yaa ngi understand cause ëllëg kenn xamut xam nga relation humaine man li may wax nee naa relation humaine man moo ma gënal xam nga ëllëg kenn xamut kan mooy kan kenn xamut fan lay nekkee xam nga demalante bi ñëwalante bi seexante jàmm boobu noonu moo ëpp solo dan li nga am xaalis bi nga am non relationship bi nga am ak ñoom and yaa ngi man maa ngi génne cause su ma demutoon seen fiili damaa toog suma maa tëju soo tëjoo doo gis ni ñi it's in your brain sa brain bi du work but at least boo demee tey si basketball field xam nga yaa ngi feel ñoom comme players ni ñoo sonne yow noonu ngaa sonne yaa ngi create yaa ngi def nii so I can say basketball gars yi dama leen ko nee naa leen basketball mu ngi ma start nangu de masha Allah. and basketball is a nice game even though biñ nekkoon high school comme ni ko waxee rek man loolu taxoon ma bëggoon laa laaj about basketball lu tax nga tànn ko and I really like the fact that coach like Abdoulaye Ngom I know a lot of people should now be asking who's this guy because I remember the last one I mentioned him again but it's just showing like the integrity and then the humility that he has for the game of basketball but he would go out of his way dem di waxtaan ak yow pour rek nga ñëw not only empower the boys but girls yi te lu mu wax lu am solo la am na ki nga xamante ne mu ngi wees wala war nga koo xam waaye esa nekku gam but Tida den doon na player boo xamante ne Tida doon na player boo xamante ne wallahi yàllaay maye waaye fu mu nekk nii mënoon na koo raw mënoon na ko passé billahi waaye mu ngi dem Sénégal mu ngi di def yu garaaw lu nekk waxtu la waaye the fact that like yaa ngi nii di empower these girls now ñu ngi am ñoom Roxy ñu ngi am ñoom Maria Bella ñoom Cooper we have so many others now xam nga tey tamit di nga démb ak tey di nga am the chance to see many other girls we have them being closer to Fanta fii nii bu mu ñëwee États-Unis maak moom ñoo ne woon benn place mais dañuy gën a waxtaan xam nga ne xamante woon nañ biir Gambie mais moom mu ngi woon Serekunda mu ngi woon West man maa ngi East time boobu dañuy nekk di compete waaye buñ gënee toog di waxtaan buñ gënee toog di waxtaan si laa gën a xam like naka lañ ko soxloo amoon na temps boo xamante ne opportunité bu ñëw si basket si góor yi lay def góor yi ñëw waaye léegi affaire bi mu ngi changé affaire yaa ngi des léegi ni tukki bi jigéen ñi ngi dem yaa ngi ni yow it yaa ngi ni di ñëw di jël seen games yi di ko nataal comme ni nga wax rek suñ floor si duy rafet du xam nga da ngay gis yenn floor bi sax baaxul mun lañ see waaye nee na laa lay wax
li nga nekk di def mhm, liggéey bi nga nekk di def ñun ñii nekk fii sax mhm, appreciate nañ ko. mhm, That is our mhm, way of jël nataal yi share ko comment or mhm. repost parce que Yeah, yeah, the fact ne yaa ngi jël those pictures do they matter mhm, ban façon environment lañ nekk because it's high mhm. quality pictures dama ko Yeah, gis rek ma ne waaw lii lañ soxla mhm, parce que ñun mhm, buñ commencé di play ba pare last time invite naa fi Mohamed moom tamit bu mu doon jouer fekk xalaatu noo jouer basket waaye mhm, ñoom buñ doon jouer basket amuñ li mhm, man bu ma mhm, doon jouer amuñ ko sax man maa mhm. daan jël sama phone commencé di jël Yeah, pictures jël jël nataal pictures, yeah, vidéo yeah. waaye léegi yaa ngi andi another difference to our game yaa ngi Mhm, add more importance si game buñ yeah, am ñun te loolu ñun yeah. ñu gërëm nañ la si bu baax a baax a baax Mhm, te ñoo xam ko naa ñu bokk. bëri ñu ngi gis nataal yi Mhm, ñu ngi sant yàlla ne ñu ngi like ñu ngi am di yéene pour ne mhm, lii mënoon naa nekk ñun nag mhm, waaye mhm. waaye liggéey bi rafet na daal sant yàlla Yeah, bëri yeah, yeah, yeah. fii kañ moom xam naa ne buñ Thank you so buñ much. waree Am waxtaan si la rek moom. man nee naa leen nit ki da nga war a am impact. Mhm. Da nga war a am impact. Yeah, I understand. Man impact laa ko tuddee. Mhm. Because even though tey su ma génnee international when people ask me like buñ gisee sa nataal rek I can say am na benn player Nigerian player set striker bi Ikaw Adams si AFCON bi am nañ collaboration. Mhm. So bi ma laajee what nationality ma ne ko Gambian mu ne ma Gambian mu ne ma ne ko yeah what's wrong mu ne ma no like this is the first step like ma gis Gambian xam nga rek xaw maa tuuti but ma ne ko Mhm. no like Gambian tamit we have that talent maybe we don't have that more opportunities xam nga yaa understand yoolu but Yeah. yeah and loolu dafa doon lu neex xam nga yéegal flag bi si Mhm. kaw a kaw a kaw xam nga dem represent Gambia and man loolu laa leen wax nee naa leen man du ma wane lu ñaaw lu rafet laay bëgg a wane si Gambia because I have to put impact in the here in country ba ëllëg tey su ma fi jógee dañ naan moom de am na lu mu def si société bi moom de am na lu mu impact bu mu def si société bi loolu moo gën a jaamu yàlla ba si gën a rëy mooy nga dem nga bàyyi fi benn legacy yaa understand and Mhm. that's so important tey nit ki ak looy munti def xalaatal ne ëllëg nit ki mun nga fay jógee dara mun naa lu baax te loolu moo ëpp solo Mhm. te yeah loolu moo tax lii yëpp ma koo def xam nga dem si fii anyway fuñ ma woo dama dem fu ma yéeg competition sax dama naan yee fii war naa faa dem au moins ma show that things yaa ngi understand and loolu dafa neex rek boo eggee rek nit ñi dañ laa xàmmee ñu ñëw daw si yow Assane jël ma de nii am na ñoo xam ne si démb si guddi dañ ma call tey dama play semi final man may lii bii ni seen mataraam naan man nag ma jël bàyyi force Oh, that's nice. so da ngay gis ne loolu rek dafa neex si xol Mhm. xam nga yeah loolu rek dafa neex si xol te noonu naa nit ki da nga war a am impact in your society that's the most important yeah nga am impact in your society Comme ni yeah ma ko waxee rek amuñu woon lii so buñ ko yeah gisee nii dañ koy téye ak ñaari loxo moo tax gars yi di la woo di la ne yeah damay jouer si final bi wala semi final so jël ma rek billaay sant yàlla comme billaay gars yi that's the thing yeah, like this is so guys, this is Mhm, like the IQ Center where real stories and real mhm, struggles, emotions have been shared. Today we have Hassan here, expressing mhm, exactly what we always try to advocate for, passion, having a plan truthful about that. You understanding that mhm, this is what you're going to face, and then this is how you're going to mhm, overcome it. And one of the most important stuff mhm, that I've learned in this podcast, more, every time you see a challenge, look at it as a problem to find a mhm. solution to it instead of Yeah, just yeah. viewing it as a problem always. And I think that, Mhm, as a society, we have that struggle a little bit. And then mhm, it's been embedded in our societies and in our beliefs. mhm, And I guess mhm, anybody, then you talk like the complaint, may suma dad, suma mhm, wajur, kii defalul ma dara, mhm, kii rek mhm, la mhm, focus on. Wala xam nga suma coach defalul ma lii, player bi nii rek la focus on. And di nga ko complain and then soo génnee dëkk bi mhm, nga dem beneen dëkk mu nekk Maroc mu nekk États-Unis mu nekk Sénégal di nga xam ne mhm, lépp loo fay dem uti foog nga xeexal mhm. ko sa bopp soo amee that Yeah. mindset pour dem xeexal ko sa bopp si beneen dëkk mun nga Mhm, koo commencé sa dëkk. And now mhm. that brings me to the last final question. Looking ahead, Hassan, fan nga gis sa bopp in the next 5 to 10 years? Yeah, so I can say question be how na say bros sangha.
Mhm. mooy ne like I could say Hassan is a photographer, but also Hassan is a teacher. You understand? I'm teaching at the Mm. Senegalese school. Yeah, maa ngi teach Okay. Senegalese school. Yeah, so da nga gis ne in my photography journey, li ma Mhm. lay wax rek agency moo nekk in my target. Mhm. The sport agency build a great studio for sport for the young people, for the young athletes. I understand in sport, any basketball, football, athleticism, judo, yeah, keep occupied like for sport. They can come here. I can, yeah, my one learn see what been yeah, Gambia, we have that talent, you know. Yeah, though, Mhm. and also to train young people. So because many people dañ ma dee text am na wax dëgg fa yàlla am na nit yu bari dañ ma text ne ma bro inspired me dama bëgg a doon photographe or in my mind maa ngi bëgg a doon photographe wala nii how can I do so loolu tamit dafa doon beneen target boo xam ne si kanam ak kanam la in 10 years boo xam ne why not create a institute media institute yooyu yëpp mën a am yaa understand because ñu ngi si liggéey bi xam nga ñu ngi si ut xam-xam bi et loolu yëpp ñu ngi si yeah yàlla baax na so agency and media institute about photography about everything lépp lu ñëw si media yeah loolu mu ngi suñu kanam te incha allah ñu ngi ciy woot step by step ndànk-ndànk rek ba àgg ci yeah. Masha Mhm, Allah. Hassan ñu ngi lay mhm. gërëm bu baax ñu ngi lay gërëm bu baax li Jërëjëf. nga jëlee sa temps ñëw si IQ Central Dialogue bi. Mhm, mhm, ñu ngi try pour grow. And mhm. I appreciate the fact that fuñ toll Mhm. nii ñu am a big Yeah. photographer like you, accepting Mhm, our yeah. invitation. It just shows Yeah. how humble you are. And Mhm, we're really thankful that you took your time to come here. mhm. Comme ni nga ko Yeah. waxee rek Thank you. ñu ni tamit ñu ngi liggéey as a team. I think that Yeah. some of the stuff that you talked about with photography, Mhm, the qualities, the principles that you have, is something that mhm. we can add to our team too and Yeah. continue growing. Yeah. Mhm. Jërëjëf Hassan. Yeah. You're welcome. Mhm. Bii moom neex na trop man mi sama Thank you. bopp dinaa demaat toog dégluwaat ko. Yeah. Thank you. Thank you so much. Thank you. All So, right, Hara thank you. Elena. Yeah. Thank you so much. Appreciate it. Appreciate it. Yeah. 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 Thank you.